vision. It is the bedrock upon which our governance and progression as an economy has rested for hundreds of years. It defines who we are as a nation, a people who respect one another and respect the institutions that serve to unite us as we rally our nation towards peace and prosperity. It is therefore incumbent upon all of us to respect the values and ethos of our great nation, which are not only mounted in the respect for each other, but respect for the rule of law and orderly consultation where we have differing views. A country without the rule of law cannot develop socially, economically, and politically. The rule of law plays a fundamental role in affording citizens the opportunity to work and live safely and thrive in their daily endeavors. This is what has kept this country united and afforded us the opportunity to develop and transform our economy to a level that improves the lives of all Eswatini in spite of the challenges that continue to afflict the world. We are alive to the public concerns of lack of adequate jobs and service deliveries, among others, which are by and large a global concern. These are issues that government has always taken on board. Hence, we have put in place several strategies and interventions to address them within the constraints of our budget. However, what we are seeing of late are elements who have hijacked these concerns to further their own agenda, mainly to shake the foundations that define this country with an intention to achieve regime change. These protests have degenerated into disorder and violent scenes in several instances, putting the lives of Eswatini, public and private property, in danger. We have seen some protesters deliberately provoking the police, who have continued to restrain themselves under serious provocation and attacks. We should always be cognizant of the fact that police serve to maintain law and order and to protect us, including our property, from criminals who induce fear and commit heinous crimes such as murder, rape, armed robbery, housebreaking, among others. This kind of unruly behavior is unacceptable and cannot be allowed to continue without consequence. Our Tingunda system, as encapsulated in the Constitution, only provides the structures and procedures to be followed when raising concerns at community and constituency level. Delivering petitions is not one of them. All political systems in the world have checks and balances set intentionally to maintain law and order, and none of them allow uncontrolled and violent engagements. It is disheartening to observe the flagrant disregard of the rule of law, the result of which has been the breach of the Constitution, Public Order Act of 2017, and the COVID-19 regulations as variated from time to time.
In light of the above, government has reached the decision to stop with immediate effect the delivery of petitions to Tingundla centers. It has become apparent that this exercise has created a breeding ground for anarchy and has been intentionally hijacked to sow seeds of division among Eswatini, in complete disregard of public safety, the rule of law, and COVID-19 regulations. This comes at a time when the country is at the brink of a third wave of the deadly COVID-19 pandemic. We have observed protesters deliberately ignoring COVID-19 regulations, thus threatening their own personal lives and those of others. Yesterday, the country recorded the highest number of new infections in 3 months for the second day in succession, signaling that we are edging dangerously close to another uncontrollable outbreak. The rise of COVID-19 infections is of great concern to His Majesty's government. Every responsible Eswatini has to stand up to the challenge and adhere fully to the COVID-19 prevention regulations and protocols, and avoid any situation that tends to expose them to a risk of infection. This is akin to suicide. The full might of the law will take effect to anyone who will continue to ignore the rule of law. There will be zero tolerance for all those who break the Public Order Act and the obtaining COVID-19 regulations. Currently, we are in the process of reviewing these regulations, as we have a duty to protect Eswatini from this rampaging virus and save lives. Government remains receptive to all concerns raised by the public through the appropriate forums and in full compliance with the law, in particular the Public Order Act and COVID-19 regulations. Our Constitution, I might add, guarantees freedom of expression and fully embraces orderly consultation and engagement. Government is committed to enhancing service delivery efforts, which have been derailed since last year with the advent of the COVID-19 pandemic. We continue to see through job creation projects in line with government strategic plan and roadmap and the post-COVID-19 economic recovery plan, and we are already seeing some positive results in the midst of global challenges, with over 18,000 jobs created since 2018. We are forging ahead with a number of service delivery projects, such as fixing our road infrastructure, provision of water and electricity to communities, and facilitating the creation of more jobs and entrepreneurial opportunities, especially for our youth, in full collaboration with the private sector. As we move in full steam to transform lives, we have to continuously confront unplanned challenges like the recent shortage of drugs reported in our health facilities. May I emphasize to the public that these shortages spread across the region and continent as are due to a small limited supply of drugs from manufacturers who were severely affected by the global restrictions imposed to contain the spread of COVID-19. We have intensified
our efforts to source these drugs from all available markets in the world and through pooled platforms like the UNICEF in order to sufficiently replenish our supplies. Government has adequate funds to purchase these medicinal commodities to meet our demand. These shortages are not linked to budgetary constraints, but supply challenges. While the world and the Kingdom of Eswatini continue to grapple with the negative effects of COVID-19 pandemic, which has plunged many global economies into severe strain, we remain committed to not losing sight and pace of our primary mandate, which is to uplift the lives of all Maswati and attain sustainable economic development, peace, and prosperity. I thank you. Asenivusele nebekunene entsambama. Ngifuna nje ngicala ngokusho ukuthi live leMaswati lakhele etivumelwaneni teMaswati letibonakala tisemthethweni sisekelo. Umthetho sisekelo lo wakhiwa ngawe eMaswati atakhela wona mathupha emveni kwekuthi lonke iSwati lalifaka umbono dawo lomthetho sisekelo lo wakhiwa ngawe eMaswati. Konke lokhu kunetindlela takhona ukuthi kusetshenziswa njani, kukhulunyiswana njani ngendlela lenokuhloniphana, ngendlela leconzile, ngendlela lesemthethweni. Kungaleso sizathu ke lokhu njalo nemakhosi abayagcizelele ukuthi kufanele kukhulunyiswane beka ahambe embili ke ngokuthi kwentiwe lokho. Ngifuna ke nekusho ukuthi konke leli senkushido ngumgogodla wekuphila kwethu lothuthukise tembusave, lothuthukise tenhlalakahle, lothuthukise nato tindzaba teminotho. Ngakho ke kufanele ukuthi sonke singeMaswati sikubuke lokho, kuhloniphe imithetho lekhona netimiso teMaswati lasebenta ngato kuze aqhubeke abambene, kuhloniphana, kuhlonipha timphahla talabanye, kuhlonipha noma ngubani nje lokhona even. Liveke lingenawo umthetho alivame ukuthuthuka ngoba kusuke koniwe imithetho kwenteka tonke tintfo letivikela noma letivimbela ukuthi lelo live lithuthuke. Nakokuthi ke nakude umthetho ngalandzelwa nalelo live alikhoni sive sakhona kubumbana kuze sitokhona kusebentisana ngaloku kuconza phambili lokwakha sive nelikusasa leMaswati. Namhla ke ngifuna ukugcizelela nakokuthi kukhona iminyakato lesiyibonako la ngaphandle le yentekako, leminye ikhuluma ngetindzaba temisebenti. Hulumende ke uyakunaka lokhu useti kwako kokusebenta lemisebenti leconzana nakuthi kube nemisebenti leyanele nalokunye ke lohambelana nenhlalakahle yawo eMaswati lokuthiwa service delivery kulokunye. Lokhu akusho ukuthi kukhungethe thina nje sodwa even, kuyinto lekhungethe nje umhlaba wonke, sifundza
nelivekati le-Afrika nemhlaba nje wonke. Kepha-ke leti tindzaba hulumende wembube lati sebentako lanetindlela emasu tsite lakhona ma-strategies naletinye tindlela tokuthi loku sikusebente siphindze sikusebente sicabanga nemaphakelo lakhona eveni. Kepha-ke lezi sikubona la ngaphandle siyabona ukuthi lo mnyakato lokhona lemishuco lekhona ayisesiyo nje ukuthi kukhulunywa nganati indzaba nathi. Sesiyabona ukuthi kukhona tindlela tinjongo leti talabanye labafuna ukuthi bahlukumete takhiwo noma-ke tisekelo telive kuze ukuthi bato satisfy tinjongo tabo letifuna nokuthi kushintshe uhulumende kwenteke kuthi nekuthi. Lama-protest-ke nasiwabuka siyabona lokuthi asavele akasesiwo lawa nje lanetinhloso leti kahle. Asanebudlwangu sevele nje sekunetintfo lesowubona ukuthi atilakhi lelive. Lokunye kwakhona kufaka bona lamaswati esigabeni lesimatima lesingahle bathole ngisho kulimale nelutho lwabo ngoba kakusenteki ngalendlela mhlambe lesingathi ivama ukuthi ngilejwayelekile. Lapha-ke kusihlupha kakhulu ngoba sokhanza nalamaphoyisa lafanele kugadza kuthula eveni lokungumsebenzi wabo. Ukhanze sebabadlongota laba labasuke bashuca noma abeketela babadlongote babajikijele nangematshe bente tonke tintfo letingafanele kwenteka kulamaphoyisa ngoba emaphoyisa amele kugadza kuthula eveni. Kunguwo lamaphoyisa lafanele ukuthi asivikele avikele timpahla tethu avikele abophe nalabo labagilatika labafana nalabagagadlelako nalaba bagcekeze nalokunengi nje lokwentwa emaphoyisa lapho afanele kusivikela khona. Kepha lendlela lesekwenteka ngayo kuyabonakala ukuthi kukhona losekungahambi kahle. Bantu sebaphike kuhlukumeta nalawo maphoyisa. Ngitsangcizelele-ke lokuthi loku ngeke sakuvumela ukuthi kuchubeke kwenteke ngoba akusiko loku kahle. Loku ngeke sikuvumele kubede lokwentekako ngoba asikafanele ukwenta lokho. Indlela lesibuswa ngayo noma-ke lokubuswa ngayo eveni yetinkhundla naku-constitution nakuletinye tindlela letakha lelive tiyativeta tindlela tokuthi kuhanjwa njani nangabe kukhona lapha kufuneka kukhulunywe intfo tsite. Nangabe kukhona tintfo letikhulunywako tiyawukhulunywa emimangweni tikhulunywe nasetinkhundleni ngiloko lesikwatiko. Loku kwema-petitions kuya etinkhundleni kwehla kwenyukwa akusiko lokunye kwaletintfo letisetimisweni telive kumtsetfosisekelo naletinye tindlela livele liphethwe ngayo. Sifuna-ke kugcizelela ukuthi bekunene vele sitatitsatsa tinyatselo nalo mthetho ukhanza ukuthi nendzaba ye-COVID-19 ayilalelwa ngumuntu ngilowo nje utentela lakufunako. Konke lokhu kusibeka esimeni lesikabe sisive. Kungako-ke sithi nje cha kusukela lamhla ukuze sitophepha nesive kahle
kude kumikisa petitions etinkundleni lelumthetho we-COVID-19 kude kungalaleli umthetho we-public order wa-2017. Uma ngabe ukhona lo tawuvele athi yena utawukwenta maphoyisa awatawuvela 70 lo msebenzi loyo kufuneka i-order sishito ukuthi i-COVID-19 ma-public gatherings are limited ku-100 ngaphandle ngekhathi ang-50. Maphoyisa-ke asete achitha isikhathi nakhanza ukuthi loko alanzelwa leyo mithetho leyo bekunene. Sibonile indzaba ye-COVID itolo kwenyuke tinombolo ngemalanga lamabili alandzelana le tinombolo leti besetulu kakhulu kuleti nyanga letinzathu letendlulile lokusho kona ukuthi ungase siconze sesivele singena kubo lobulukhuni bale siwombe sesithathu selokukhulunywa ngaso. Kepha-ke uhulumende kukhona la sakubuketa ukuthi sitakwentani kuleli viki lelitako nabe kuyachubeka lesikhuluma ngako ukuthi labathola lo mkhuhlane letinombolo tiyakhula. Sithi-ke loku sitawukuveta evikini letako sikhulume ngako ukuthi sesitakwenta njani. Kepha-ke kwanyalo sitawucela emaphoyisa nabo bonke lababuke umthetho sisale singena kulolo kuthiwa i-zero tolerance kulokhu kude kuncepheta nokuthi-ke sihambe kancane nakonakala ngoba nakonakala konakalele eMaswati nakonakala kufe eMaswati. Ngako-ke asite sayekela sibukele nje. So ngithi-ke leyo kangigcizelele ukuze kubede lo tabe sothi awubhekangathi yena kuthi kwentekani. Uhulumende-ke soloku uyachubeka uyalalela tikhalo letivelako ngithi angiphindze lapho. Kepha-ke uyakusebenta konke lokuvelako lokukhulunywako ngoba abevela kusebenta esikhatsini lesinengi akusebenta kwentekile nje kulo msebenzi sisachubeka indzaba temsebenzi sathola ukuthi sekwakheka imisebenzi lefika ku-18,000 kusukela nga-2018 solo kwetanywa. Inkinga lebekhona ngikona loku lesihlangene ngako kwe-COVID-19 loku bese kwenta ukuthi kuhambe kancane lamathuba lanje. Kangisho-ke ngasekugcineni ukuthi live bekunene letama ngayo yonke indlela kufikela eMaswati. Tikhona-ke tintfo letiye tichamuke letifana nayo nale COVID-19 letingakahlelelwa tibese tiyachamuka nje-ke. Lapha sichamukelwe ngilokunye sorry sichamukelwe ngilokunye kokushoda kwemithi sesivile etindzaweni letiningi lapha khona sivile sibikelwe ukuthi kunemithi yashoda. Sithi asisho lokuthi lendzaba yokushoda kwemithi asiko nje ukuthi ila eveni la Kangwane kuphela. Sifundzeni nemhlabeni nje elivekati le-Afrika kukhulu kakhulu lokushoda lokho. Lokhu-ke kwentiwa ukuthi mincane lemithi lesesiyithola eveni lephuma kulala bayakhako ngoba kayakhiwa la e-Afrika lemithi lena. Si-order kulamanye emave lafana nabondiya nalamanye kepha-ke nabo banetinkinga nyalo ngoba nakwakhiwa lemithi lolo kwakha lemithi kuye kutholwe nasemaveni lehlukene lokuthiwa ngilama-ingredients utholeke ukuthi asisakhonakali kokuthi ibe mningi lemithi nangalama-restrictions lentekako e-COVID-19. Kepha-ke uhulumende wenta konke lokusemandleni ukuthi ahlole lapha angathola khona aphindze asebentise
lamanye ama platform lapha kungaodwa khona sibe banengi kuhlephulelwana njengaka UNICEF nje kamhlabuhlangene kuze sitoyetama ukuthi eMaswati asinze kuko konke lokho. Yethemba ke ukuthi noma simo sinjena nje eMaswati angalahli ithemba ngoba kusho ukuthi kude le mali yokuthenga ikhona le mali yokuthenga kude lokhu lemithi lapha etimarket lamhlanje lena la besikhona khona besikhuluma ngaletinye izinto letenta ukuthi iAfrica nalamanye emave angakhona ukutentela imithi yabo kunemithetho waka-WTO lapha lokuthiwa trade related intellectual property rights lapha kufuneka khona ukuthi kuze uproduce wakho umuthi noma ivaccine ubese ubhalisile khona ngale kungako nje mave akaSADC akhulumisana ngavilinye ukuthi le ka-WTO ake kumiswe lo mthetho lo lokuthiwa i-TRIPS ukuze sitokhona kuphila ngoba impilo isembili kunako konke lokwentekako. Siyabonga bekunene. Thank you, Excellency. Ngicabanga ukuthi inkulumo ngihlonishwa izabelo kuyafana makhona lonembuto. The globally acclaimed